طيب شوفي السؤال بيجي إشي زي هيك. طيب بيكون عبارة عن مضلع، مثلا هنا عندي خماسي ممكن يكون أكثر أو أقل، وحتعطيني الزوايا الداخلية له. طيب الزوايا الداخلية للمضلع، وحتعطيني زاوية واحدة حتكون غالبا أزيمث، يا أزيمث يا بيرنج، بس غالبا أزيمث. طيب المطلوب مني إني أطلع الأزيمث angles لكل كل يعني كل النقاط اللي عندي أو كل الأضلاع. طيب فعشان أحسب عشان أحسب الأزيمث أنجل لكل واحد فيهم لازم أقعد أحول ما بين واحد والثاني. حيكون عندي واحد معلوم، حبدأ أحول ما بين كل بوينت والثانية. طيب الآن في شغلة مهمة تعمليها قبل ما تبدأي تحسبي، اللي هي تتأكدي إنه الزوايا الداخلية صح. إيش يعني؟ أي مضلع في الدنيا فيه زوايا داخلية معروفة، زي المثلث مثلا نعرف إنه مجموع زوايا 180 درجة هيك. فالقانون هو interior angles sum of interior angles equal n minus 2 مضروبة في 180. هذا بتعرفي فيه كم لازم يكون مجموع زوايا المضلع اللي عندك. فهذا هو 5 أضلاع. طيب فإيش هتعملي؟ الN هي الأضلاع، حتكتبي 5 ناقص 2 مضروبة في 180، 3 في 180 حيطلع لي 540. طيب 540 هذا مجموع الزوايا الداخلية للخماسي. فلازم ترجعي هنا تمسكي كل هذه الأرقام الخمسة اللي هي الزوايا الداخلية وتجمعيها. طيب هتجمعي الزوايا الداخلية لازم تتأكد إنه يطلع لك الجواب 540. إذا ما طلع 540 معناته الخماسي is not geometrically closed. طيب إنه ما راح يكمل فعليا هاي الزوايا، ما راح تكمل خماسي، ما راح تعمل الخماسي closed. طيب هاي أول خطوة تتأكدي منها لازم من خلال هذا القانون. وبعدين حنيجي نبدأ نفكر بالانجلز عشان أبدأ أحسب الأزيمث. طيب الآن هي دايما في السؤال مفروض بتحدد لك تمشي counter clockwise ولا clockwise. طيب لو افترضنا انها قالت counter clockwise، طبعا بفرق معاكي انه حتبدأي من ال A حتطلعي منها زاوية ال B وهيك تمشي، او بالعكس. طيب بس طريقة الحل في الأخير تقريبا تعتبر نفسها. طيب حنيجي نبدأ من عند المعلوم اللي هو A. أنا بعرف إنه الأزيمث تبع A بدينا من عند النورث 330 درجة. طيب حاجي أفكر بالأزيمث تبع هنا، لازم أطلع الأزيمث تبع بي سي. يعني لما أقول لك counter clockwise معناته بدها A B، بعدين بدها الأزيمث تبع بي سي، بعدين الأزيمث تبع سي دي وهيك. طيب حاجي أفكر كيف ممكن من هذا الأزيمث اللي أنا بعرفه تبع A B أطلع بي سي. لا تذكري لما قلنا موضوع الريفيرس أنجل. طيب إذا أنا بعرف الأزيمث تبع A B كيف ممكن أطلع الريفيرس أنجل اللي هي قلنا إحنا B A تعتبر. طيب إذا A B أنا قلت إنها equals 330. عشان أطلع B A إيش بنعمل؟ قلنا إنه الريفيرس إذا كانت الأنجل أكبر